Hi everyone, my name is JBMuwonge and welcome to this show as we are going to be undressing and unmasking, actually unearthing the Museveni lies at the United Nations Convention Against Torture. We shall also talk about how Museveni uses or silences critical MPs in parliament, as well as diving a few inches in the Africa or Africa relationship, referring to the recent show His Excellency Bobi Wine had with the Resistance Bureau, chaired by Jeffrey Smith. As usual, I'm not alone. I'm joined by my brother Uganda Empya. We are always here Saturday 9:30. Only that we are caught up just by those few minutes. Sorry for that. But yes, I'm going to be joined by my brother Uganda Empya as we are going to drive along this line of discussion that is going to last for at least an hour. And I think my brother Uganda Empya, I can see you. Join in and say hi to each and everyone watching us, and as well those that haven't joined us but they will join us later. I would encourage you to invite your friends and let them know that we've started. Tutandise show yaffe muganda wange Uganda Empya soko obuze kubatulaba. Say hi to each and everyone. First of all, have you apologized for being late, and have you told people that it's your fault? I've told them that it's my fault, and actually I told them that we're caught up by those few minutes, and I apologized for that. Hey. Yeah. Okay. Is it a good morning, good evening, good afternoon to everyone who was tuned in and those who will continue tuning in? We appreciate, and like JB has said, we're sorry that we're late. We're usually on time, at least for the past 2 shows. I hope it won't happen again, but I'm glad to be here, and I hope we can discuss some serious issues so that buli omu ategeera ki ekigenda mu maaso. Abasinga mwenna ebigenda mu maaso bya human rights, naye nga ngenda kuleka JB ayeshe eno, but I think ndowooza ndaba otaddewo title ya live eno gitaddeko Uganda, the UN, America-Africa relationship. So kankuleke JB yanjule show, then tujja kuba twongerera okwo. Actually, Shona Janju did that. But before we kick off, Uganda Empya, bintu bingi ebiguddwa mu weekend. Before we start, I want you to tell us something outside of what we are going to discuss about today. Kiki kyolaba ekibaddewo this week kyolaba nga kiri so important era nga kyandiweereddwa nnyo attention outside of what we are going to discuss about. Actually, nze ndaba ebintu bye tugenda okudiscussinga, they are very important issues. Naye nga apart from mulimu ebimu abantu bye balina okumanya, I would have okubyogera kati, naye nandiyagadde ate tubyogere nga abantu bajja, because manyi kwakajjako buzi, people are still joining us. Okitegeera. So what I think, ngera just supplementing ku topics zennyini, but I think nandiyagadde nnyo tunaba nga twali beeyongeddeko, it's fine, but I think tutandike ne kino, then we can kubanga nabyo very important outside of what we are going to discuss. Okay. Nze ensonga ya bode tujja gizingiramu wamu. Okay, I believe we can start off our show muganda wange Uganda Empya. You remember abasomi ba history after the Second World War that was way back in 1945. 51 countries came together and formed the United Nations. And as of now, there are over 193 that are part of the United Nations. Of course, they came together with a number of aims and objectives. They had reasons as to why they joined hands to form that organization. Of course, maintaining international peace and security, promoting social progress, making sure that human rights are, respected and all that kind of thing. Uganda is also part of this.
And actually, in 1986, it also joined the International Convention Against Torture after the coming of Museveni, of which the Committee about Human Rights was formed recently in 1993. But a number of times, this committee to, of course, to evaluate, to assess, to review efforts different countries use in order to make sure that these rights are not violated. For the case of Uganda, actually at the start of this month, because this is November, right? At the start of this month, because this session started on the 31st of October and it's going to end on the 25th of November. At the start of this month, this session, the 75th session of Human Rights Against Torture, it started, and Uganda had to present itself because a number of civil rights organizations concerned the citizens of Uganda, and of course, torture victims, they submitted their testimonies to the United Nations. Of course, Uganda also had to go and tell its other side of the story. But guess what? I'm sure you followed this very well. Kiryoowa Kiwanuka yakiikiridde Uganda Attorney General, and that's the lane gyenjagala tutambulire mu Uganda wange Uganda empya. The way gye express nze gyenjagala Uganda tugitemeeteme, because the guy said so many lies. Yalimbye nnyo ensi. Yabadde talimba anyway. Wobanga oyogera eri United Nations, oba oyogera eri ensi, because there are over 95 countries, but 193 are part of United Nations, implying obeera nga oyogera eri United Nations, obeera oyogera eri ensi yonna, because buli nsi ebeera ne representative there. So yalimbye nnyo ensi ebintu bingi nnyo, era nga muganda wange njagala tubitemeeteme. Njagala otandikiraawo, ndowooza show ebeere ng'etandise bulungi nnyo muganda wange. Kyembadde nsinga okwagala njagala nfune member ali active. I think we have about 170 something people. Njagala nfune member ali very active awandiika amannya gano kyenjagala okutandika nakyo. Omanyi tubadde twogera nakakola audio 2 kweziri ku Facebook, kweziri ku YouTube channel yange, naye nga twogera Kiryoowa Kiwanuka, Kiryoowa Kiwanuka Attorney General Kiryoowa Kiwanuka. Attorney General. Naye nga njagala omuntu ali active awandiika amannya gano. We mugenda okulaba Uganda weetuuse, because fe twalabye Kiryoowa Kiwanuka yeeka yabadde representing, ye yabadde omuntu omukulu, naye nga abantu bangi abatambulidde ku ssente z'omuwi w'omusolo abaagenze, kyennyamiza nti mwabo abantu mulimu abakiikirira prisons, Uganda Prison Services, era nga mulimu n'aba human rights. Kati ekisinga okumenya omutima ekyo, nakola audio ne ngamba nti Uganda human rights oba ojjukira nti it's useless. Oyo omukyala kyagikoze, osobola okukikkiriza nti ku bantu Kiryoowa delegation Kiryoowa be yagenze nabo kuliko n'abantu abakiikiridde abakkiriziganyizza n'ebintu Kiryoowa Kiwanuka byadde ayogera, naye nga bava mu Uganda Human Rights Commission. Kyenkugambye nti omuntu ali active njagala batandika okuwandiika amannya gano. Kiryoowa Kiwanuka yabadde ne ambassador Maseru R. Tibaleka, oyo nga ye permanent representative to the UN, to the United Nations. Oyo omu. Omulala bamuyita Arthur Kafeero. Tujja kumala tubatereyo ebifaananyi bino n'amannya gaabwe, naye nga njagala omuntu ali active awandiika amannya gano abantu bagategeere, because fe tulowooza nti Kiryoowa Kiwanuka yekka ye yagenze. Arthur Kafeero ono deputy permanent representative eyo. Omulala ow'okusatu bamuyita Kigezi Crispian Kaheru. Ono Kigezi Crispian Kaheru ono nga ye commissioner of Uganda Human Rights Commission. Okitegeera muganda wange, yasayininze nakkiriza representative ono commissioner mulamba Kigezi Crispian Kaheru ono commissioner mulamba owa Uganda Human Rights Commission yakkiriza
nti Kiryoowa Kiwanuka bye yabadde agamba bituufu naye ng'ava mu kitongole kyennyini ekimanya amazima ekirina ne reports zino. Omulala bamuyita Ruth Sekindi. Ononga she's in charge of Uganda human rights. Ononga, she's in charge of human rights. She's in charge of human rights at the Uganda Human Rights Commission. Abo bameka benakakuwa babiri naye nga bonna bava mu Uganda Human Rights Commission. Ono omukyala Ruth Sekindi ye in charge owa Uganda Human Rights owa human rights mu Uganda Human Rights Commission naye yakkiriza yasayininze naye nakkiriza nti Kiryoowa Kiwanuka bye yaddayogira byonna binayadde bituufu. Tugirina wagimpereza n'ekyo yonna eyo representative ya Kiryoowa Kiwanuka. Omulala bamuyita Barbara Kawuma. Mbawa delegation yonna bamuyita Barbara Kawuma. Barbara Kawuma ye assistant directorate public prosecution. Ava mu judiciary abayina okukwata abantu bano naye yakkiriza Barbara Kawuma. Omulala bamuyita Natukunda Ariyo ononga assistant commissioner Uganda Prison Services. Kati ndowooza mutegeera n'abaana ababonaabonera ekitalya, abaana ababonaabonera mu makomera, abaana be bakwata ne basiba ne twebuuza baliwa, abaana be basiba baliwa, kumbe bavundira mu prisons. Okitegeera naye nga bali mu prison nga bamanyi tebalina musango. Ono Natukunda Ariyo assistant commissioner Uganda Prison Services naye yakkiriza nti Kiryoowa Kiwanuka bye badde ayogera bituufu era bano batambulidde ku ssente z'omuwi w'omusolo owa Uganda. Kiryoowa Kiwanuka teyabadde yekka. Omulala muyita Lieutenant Colonel Churchill Duncan Tutayomba. Lieutenant Colonel Churchill Duncan Tutayomba. Ono organization mwava internal security organization abakwatira ddala abantu. Abakwatira ddala abantu. Naye balina audacity banenza omunnayuganda avaayo ng'awoleza regime ya Museveni simanyi kumanya. Kiryoowa Kiwanuka yatutte omusajja okulimba UN, omusajja abakwatira ddala abantu abatulugunya abaana. Lieutenant Colonel Churchill Duncan Tutayomba. Omulala bamuyita Kumasereire James. Ono naye nga commissioner Uganda Prisons naye ng'ava mu department eya Uganda Police Force. Omulala bamuyita Allen Buchanan. Ono principal attorney Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Mawuye yabuzeeko yekka. Allen Buchanan. Owulira? Principal attorney Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Ayasembyeyo bamuyita Alan Ndagije. Ono nga ye third secretary permanent mission of Uganda. Eyo gye baabadde. Okira muganda wange naye ebintu bino abantu tebaagala kubiwulira era abantu bangi nnyo tebabimanyi. Tulowooza Kiryoowa Kiwanuka yagenze yekka. Baatutte mutwe omukulu bameka bembaze omu babiri basatu bana babadde 13. Kitegeera naye ekisinga okwennyamiza nti abantu bangi nnyo abantu bano kale tuve ku baana aba ISO kuba bennyini be batulugunya abantu aba bali presenting the internal security. Naye ekisinga okwennyamira abantu abava mu Uganda Human Rights Commission ne basayininga kiripoti kino. Prison, abantu abava mu prison abalaba engeri abaana gye babonaabona ne bagenda ne basayininga kiripoti kino. So ekyo mbadde njala kiyisaawo because abantu abasinga abantu bano tujja kubatimba n'ebifaananyi byabwe mu bitegeere. Because
this kind of information waliwo omwana akitaddeyo ono Tayebwa Rogers webali nnyo muganda wange obadde very active tujja bateekayo n'ebifaananyi gyabwe byonna abantu babategeere nti abantu bennyini abalina abandiwakanyizza mu nsi endala abantu abandivudde ne bawakanya Kiryoowa Kiwanuka they are the same people abataddeko signature kakati eyo nga nvuddeyo nga sinaba nagenda nnyo kuba serious mu kino kiripoti omanyi ekyasinza omanyi ebyembi bisekebwa muganda wange JB kiripoti ekyo nkimanyi wakisomye Kiryoowa Kiwanuka naye omanyi ekyasinza okuneewuunyisa bagambanga nti Bobi Wine yeeguya abazungu naye waliwo omusajja bagamba they are the bum leakers naye nga abantu abamu bakigaana osobola okukikkiriza nti ku ripooti ekyo wakirabye nga bagamba nti Uganda erwanirira rights z'abagge LGBTQ nkugambye nga beewaanye ne bagamba Uganda okumanye ekuuma eddembe ly'abantu human rights balwanira n'eddembe ly'abagge ne twerabira nti Museveni yennyini yali ku CNN n'agamba nti they are discussing ojjukira nga tayagala kukitunula naye okumanya be bano they are the real bum leakers nti asobola okugenda ne bazungu n'ebintu ye nga byakkirizamu by'atayagala ne batuuka okuba nti basobola okuteekayo akantu ne bagamba kati no mumugamba tukwata abantu tokyalinga abantu naye ffe mu Uganda tulwanirira ne bagge naye nga we all know that's not the point ne bagezaako okubikkirira kiri ekintu ekirala nga tunabagenda mu ripooti eyo era ekintu kino nakyogerako mu audio naye nkugamba how I get surprised era nga sometime owamuko dictator ka credit si ka credit nti akola ebintu ebirungi okuba nti afuna abantu nga history yaabwe oba history ya famire ye gyava nga be bantu abalina okukondeminga ebintu bya Museveni byakola ne regimu ye naye ate n'olaba omuntu oyo yennyini nga talina mu saako yaabwe n'avaayo nga ya defending ebintu bino otegera point gyengezaako okuyisaawo mu audio yange nagamba because I think Kiryoowa Kiwanuka mu law firm ye gyavaamu ali ne Karugire omusajja omu ayawasa muwala wa Museveni okiwulira naye teekaawo Karugire oteekaawo ne Kiryoowa Kiwanuka obagambe rondako bagambe Museveni rondako within a blink of an eye tatemya na kutemya aba amaze okulondawo naye nkukakasa choice gwalonda taba Kiryoowa Kiwanuka Honorable Betty Namboze be yagamba abo nti ba useful idiots naye mulimu ba useful idiots n'ogamba kale oyo muleke naye kyennyamiza okulaba nti omuntu bwe nagambiddeawo nti alina kasikiro oba akalonda abantu abo nti n'omaliramu ddala ka respect mu bantu be tugamba abantu abali land mu bantu n'akozesa abantu abalina history nga balina kulwanira ebyo nnyini balina okukola naye n'omulaba ng'ali comfortable nga representing obulimba. You look at these people nkusomeddemukko amannya abantu kuba mu delegation gye yagenze nabo mulimuko abali mu ssaako ndowooza amannya ogawulidde naye wawuliddeyo naye bantu omeka abadde bamanyi abantu abo batono nnyo list eyo tugenda gitimba muganda nga Uganda empya era oluva ku sheeno tugenda bateekerayo amannya g'abantu abo bonna abasayininze ku ripooti eno ku kiwandiiko kino Kiryoowa kiyakoze eki kuba muyinza okukomera Kiryoowa yekka naye teyagenze yekka yagenze n'abantu abalala 12 so tugenda batimba and abantu kibayinza obutategeera nti lwaki yagenze n'abo specifically kyenjagala abantu bategeere lwaki yagenze n'abo lwaki baddidde mu delegation yonna ne batwalamu abantu babadde 3 oba 2 okuva mu Uganda Human Rights Commission kugezaako because in other countries abazungu oba kati kangambe ng'abo ba human rights experts ababadde mu eyo committee that committee against torture reporti zaabwe ezisinga mu nsi endala bazijja mu institutions nga Uganda Human Rights Commission
Yes. Ontegeera muganda wange, because it is supposed to be independent. Kakati omuzungu yenna nga human rights expert wafuna reporting eva directly mu government tajiwa nnyo makulu agamba government erimba, naye wafuna omukungu eyo ng'ava mu kitongole ekirwanirira eddembe mu nsi ye, oluusi basobola okukkiriza ki report eyo. Kati ekyo kyenkugaza okulaba kyova olaba nti baatutte aba commissioners okuva mu Uganda Human Rights Commission. Ekyokubiri ne batwala abantu okuva mu Uganda prisons. Gwe mu Uganda bine badde bigenda maaso mu bukuŋŋaano mu committee zonna z'obadde ondaba internationally obadde ng'olabangayo abantu abakiikirira Uganda prison services. Naye ku luno babatutte. What am I driving at? Nti bannange kino ekintu ky'oku social media, ekintu ky'oku Twitter, ekintu kya YouTube, ekintu kya Facebook kikola to an extent nti bafooginze documents zino zonna naye nga baagala nnyo okukakasa omuzungu gwe bagamba tebeeguya, nti baagadde nnyo omukakasa ne bamugamba ne batwala abantu okuva mu prisons abatatambulirako ddala, ne batwala abantu okuva mu Uganda Human Rights Commission gye nagamba nti kati oyo omukyala ye yagifuulira ddala completely useless. Mu kiripooti ekyo ngenda kuleka JBO supplementingeko wano, naye mu kiripooti ekyo nina ekintu ekirala kyendabye, and I think you also saw it. Mu kiripooti kyonna walabye nti baasoose ku representinga cases eziri dismissed. Walabye bawadde evidence nga balaga nti abantu bangi nnyo gavumenti begguddeko emisango, naye okumanya mu Uganda tuyina eddembe era judiciary ya Uganda ekola emisango egisinga gyonna baagigobye. You know that caught my eye. Nengamba n'abasajja bapulaninga ekintu kino. Oli omuntu ayinza obutategeera kino kyengezaako munnyonnyola, but kino kyenkunnyonnyola. Olabanga Bobi Wine nga bamukwata ne bagenda ne bamuggulako omusango, ne bamutawaanya ne bamumalira obudde, oluusi ne bamusiba n'okumusiba, naye ne bamala ne bagamba nti keesi twagigoba. Okitegeera? Kaakati zino keesi zonna bazirepresentinzenga nti judiciary ya Uganda ekola nnyo, ekola bulungi. Bano abantu babagulangako emisango aba opposition, naye emisango okumanya judiciary ya Uganda ekola emisango yagigoba. But it's not about misango gino kugigoba. It's about what people lose. It is about what people lose mu bbanga eryo. Wembanga Bobi Wine mwamusiba mu biseera nga abantu bali kulonda, ne mumuggulako ekisango-sango, ne mumala ne mukigoba. Ya losing buli obudde obuli very important. Waliwe mwamusibira, it was the most important time gye yali yeetagisaamu okuba nga si musibe. Naye nabewuunyisa bano abasajja nsome ekiripooti ekyo kyonna nga barepresentinze cases bingi nnyo okuva mu 2015 nga bagamba ffe tukola, olaba zino cases zonna baazigoba, kati ng'omuzungu agamba okay, judiciary ekola, judiciary prosecuting bantu b'opposition. Ndozo olaba the trick that this dictator and his team that they are trying to play. Naye abantu abasinga balaba report eyo bayinza obutakitegeera, but that was the trick. Kulaga nti judiciary ya Uganda ekola, but in fact it doesn't work. The whole issue is to waste people's time. I wanted to actually say something on that as well. Wali ekintu kyogedde nga ne bwabawo ekinzijira. I want our people to know lwaki abasajja bano beesitudde delegation y'abantu 13 ne bagenda ku UN. Mu kusooka nagambye nti Uganda is signatory to the International Convention Against Torture, that is the UNCAT Torture Act. Of course, by signing in 1986, Museveni yakajja. So, balina okwenyonyolako olw'ensonga amaanyi ge mutaddewo. You guys are doing a tremendous job on Twitter, on Facebook. Our comrades that are always visiting offices of UN. Okusinzira nga committee eno we yabadde n'omuliro ogwabaddewo Uganda empya tunyonyolamu bali abawala 5 abaze ne bacyankalanya kwaya ne bacyankalanya committee yonna ne microphone bazimutinga. Tebijja
just out of the blue. It's because of what you guys do. So wano wensinzira nkugambe nti no kyonna kyokola muganda wange genda maaso ng'okikola. Olw'ensonga whatever you do adds a little, and that little omulala wabaako ne kyakola n'omulala wabaako na kyakola tugenda kufuna ebibala biyitirivu nnyo. Naye ensonga lwaki bagenze bakoze ebikolobero bingi nnyo ate n'ekirala president waffe neta today the president is not seated. Gw'omulaba kwetawula eno genda eri. The challenge is one. Balina kadi gye batukubisa nti no we are puppets of the West. Naye ate His Excellency Bobi Wine yagambye gyo yabadde ku Resistance Bureau. We do not need America and the UK and whatever to come and help us remove Museveni. We are instead asking them to stop sponsoring our oppression. They should stop the pretense. They should stop the pretense, and that will be all. Tetwagala bajje nti bajjeko Museveni batukubire Museveni, but they should cut ties with Museveni. Kubanga balabanga, you know, ubalabanga balaba ebigenda maaso mu Uganda. So wenzira ku point ya Kiryoowa Kiwanuka yabadde ne strong point sound ozanze nalabyemu nga 3 ze yabadde yekwatiddeko ku bisubi nga onagamba zino zenkwe nga Uganda Empya onabeera onogamba nze wano wenfiira mu kutunulira report yonna ndabanga beesigamye nnyo mu kukola amateeka era olabanga ndowooza point oba yadde ya number 3 yayogedde ku article 24 and article 44 of the Uganda's constitution ya 1995. Iyo article wogisoma eri about human rights era egamba tewali muntu n'omu ayina kutuusibwako torture. Tewali muntu n'okwegamba it's all about against torture. Naye ate here comes a country that is lawless, that doesn't follow the law, because if we had followed the law tutandikire ku constitution, but here is a constitution that has been raped multiple times. The assault started way back in 2005 during the scrapping off of time limits. Then recently in 2017, nga bajjako age limit. Museveni buli wayagala olupapula lwatagala mu constitution olunga luyuzamu. Even as we speak now, mawali ku program of course ya making sure anti president alondebwa abantu wabula alondebwa MP. That will be a story for another day. Naye nga mbadde gamba nti yekwatidde nnyo ku bisubi ku mateeka kubeera yagambye nti waliwo point awo endala gye yaleesaawo era nayo ng'eri about amateeka. Was it PPTA? Balina program awo kye baakola mu Busimaji batraininga aba prison nga batraininga aba poliisi era nga batraininga n'abamagye babeere nga bali in the know of how to deal with the people baleme battle chalinga and all that kind of a thing. Naye era kiddayo ku kiri this regime weyogera ku kintu kyo traininga aba UPDF aba prisons n'aba police about torture and all that kind of a thing. I think techina wekigattira olw'ensonga this is not a team of Amin or a team of Obote. Jibagamba nti yatochalinganga abantu. Bana abantu bazze mu ligimu ene ya Museveni. Abaana abasinga batochalinga. Ogenda okulaba abaana abawamba tebali myaka gya 8 myaka gya 7. No, they are 35, they are 40, they are 25, they are kids abali mentally enslaved in that mindset. So they are the one who's teaching these people how to do this, and they cannot be the one who's to teach them how not to do it. So nalabinga awo tebalinawo kabonero era yo point baje kwasizaako bwerere. Tosobola kusomesa muntu kutulugunya muntu ate n'omusomesa obutamutulugunya. Lwaki njogera bwentyo? Uganda Empya kimanyi bulungi nti Uganda is one of the countries with the worst human rights record world over. That's why they had to go with that kind of a fake report to explain themselves. You witnessed what happened in Kasese, where Ereru massacred over 150 innocent young men, women, children. Instead of okumukwata ne bamusoya promoting nzi jo yavuddeyo n'agamba n'ogamba asobola okumalawo M23 within one day nga bragging no bragging. Sorry my brother, atuula ne mu parliament. That's how bad it is. Nti omusajja ngoyo atuula ne mu parliament.
What do you expect a constable to learn from such an act? Oli agenze kasese assa abantu basoma mu 150 on promoting. That means you are planting some mental codes mu bana abantu abasigadde abali wansi nti kitegeeza tulina kusooka kukola bibi okupromotingibwa. His Excellency Bobi Wine alina video gya postings ku platform ya Facebook ne Twitter. For those who follow him every now and then, you watch that video, you get to know what I'm trying to talk about here. Wetuka ku kasese recently, last year, 18th and 19th, no one has ever been brought to book for the murder of more than 150 people. Abantu abasinga, of course, media za Uganda, zitugamba 45 people, CNN 54, CNN are reporting 45. But on record, if you guys follow Uganda's politics very well, Opio, the lawyer, a human rights lawyer, Nicholas Opio, before his offices were raided, his computers, his gadgets all confiscated and dismantled, he had profiled on record more than 150 deaths during the 18th and the 19th of November 2021. We bakitegerako baraidinga office ye buli kimu ne bakitwala, but abantu abakola ebikolobero ebyo kwa Museveni of course yavayo na clarifying until abantu abasinga bakubibwa mu bukyamu. Naye even after knowing that tewali muntu n'omu gwe bali bakutte. Kiki ekitegeeza oli mu kusomesa abana basigadde abalala kukola ekyo kyennyini because tebalina kibagenda bakola. After all, waliwo point endalira gye balikutteko yadde point mugana nge Uganda pya soko gene maaso wenjijjukira ngenda jikugamba soko oyongereyo maaso jebi kyenandi kusabye kiri bwe kiti tetuyita mu eyo point onansonyiwa n'okwekyusa because this is not what we discussed. Naye w'okirowooza further nti nze nakitegedde n'ebintu ebisinga bipoints ebisinga byonna nabikuraminze. Kuba sijja kugamba nti nabitegedde because byonna byabadde bya bulimba, so almost kyonna nkimanyi. Naye for us to come here and we start reading to the people that are listening to us, reading those lies, it's like promoting Kiwanuka's propaganda again. So nze ngamba tetusomera bantu this kind of lies because abantu bonna bategedde nti kya bulimba, but it's better for us to explain to our people because audio bantu bamala ne bazisharing nti bamuyita Saabalwanyi, he's powerful, tayagala bazungu, bagamba Bobi Wine buli lunaku nti Bobi Wine yeeguya abazungu. Okay, then gwatatya bazungu, lwaki wabadde Geneva n'oyogera amazima what's happening? Lwaki wabadde osobola okukosa sente z'omuwi w'omusolo mwabagamba nti mulina sente n'oleeta ba delegates okuva mu Uganda Prison Services, n'oleeta ba delegates okuva mu Uganda Human Rights Commission n'obatwala eyo? So abantu I think this is very important abantu okukitegeera. Lwaki wabagamba ntugamba nti omuntu wajja n'akugamba nti mmwe muli ku social media, kitegeeza social media ina impact. Yeah, this is very important. Omuntu wajja n'abagamba president wamwe ali ku social media, kitegeeza president wamwe w'amaanyi kubanga we tuwogerera president wamwe yatutte abalimba bane Geneva. Kitegeeza ki? This works. Oli wajja n'abagamba mmwe boogera ku social media, muli ku Twitter naye nga bakwata abaana abali ku Twitter ne bakwata ne babasiba, naye nga bapropaganda basiba bagamba mmwe muli ba ku social media, naye n'ababagambira nti mmwe muli ba ku social media bennyini bakozesa ki? Bakozesa social media okugezaako okugyawo information ffe gye tuwa abantu. Kitegeeza social media works. Ekintu ekirala ekikola ennyo, and this is something that they never projected, maybe because these days waliyo ne courses, there are courses in social media, oli asobola okugenda n'asoma n'abeera social media strategist n'ategeera ki ekigenda okubeerawo mu maaso, like how these numbers, how the message is spreading, but something that they never estimated, something they never projected was the power of the diaspora. The power of the diaspora. Chovola nti with facts, kino nkikugamba with facts, with authority, abantu basendinze ogezaako okudisaminga diaspora e Canada.
nkikugamba kino with authority simala googera bintu sente ze batadde Canada. Why? Because it's like damage control. UK yatugendako amaanyi mangi mu opposition ya UK. Owulira? US tetutasobola gicontrollinga. Bagezaako ndowooza walaba bye bagezaako kukola nga bagezaako okugyawo that okudisaminga the leadership ya NUP mu diaspora ne bigaana. Nawo kyebagamba ne bagamba Canada eno tena bakusituka nnyo. They put nkino nkikugamba nga nkugambye with authority. Sente ze batadde Canada okulaba nga badisaminga completely Canada ebeere nga tesituka nga olaba nsi ndala wezikoze eki ng'ensi ndala wezituse. Why is that? Because the diaspora works. Abantu bakola mu diaspora kikola naye olaba ne bavayo ba propagandists ne bajja bakugamba mwe muli mu diaspora mukuba bukubi kerere. Okay, wabanga bakuba bukubi kerere lwaki mujja sente Uganda ne muziweereza because now tebacha luli bagamba nga bakorruptinga bana abaana abashosho ba bloggers abo mu Uganda mokka. They're moving money from Uganda, sending it to the bloggers in the diaspora to silence them. Baba sendingamu abantu so that diaspora egwa bagiyingiramu. What am I trying to say? Diaspora eyina amaanyi mangi nnyo. Eyina amaanyi mangi nnyo. Kyovula bateekawo abantu nga babasasula balina ku musaala buli mwezi ne bajja ne batandika okuvuba diaspora baagala kumala mu maanyi diaspora. The power of diaspora kyekyabaddewo kye twalabye abakyala abo kye baakoze. Nanyonyodde abantu mu audio gye nakoze ne ngamba nti Kiwanuka yes yabadde ayogera lies nga buli omu amulaba ng'ayogera lies ne bali bennyini ababadde bawuliza because abantu abali ku panel eyo they are all human rights experts. Sinti buli kimu Kiwanuka kyabadde ayogera bakikkiririzaamu. Naye the fact kati ngaffe ababadde balaba ddala session eyasooka olunaku olwasooka Kiwanuka omusajja yayogeranga ebigambo kimu bibiri ng'amentioninga erinnya lya Kyagulanyi. Kimu bibiri ng'amentioninga erinnya lya Kyagulanyi. Gwe Attorney General mulamba kyekikutwala mu convention mu committee about which anotandika okwogera ku Kyagulanyi. Kitegeeza Kyagulanyi is doing something. Yeah. Kakati laba on the second day because second day babadde ba concludinga obulimba bwabwe from nowhere abakyala ne bajja. This is not only diaspora but the power of women. Nakyo njagala tukubeewo nnyo. Revolutions zonna ezibadde successful abakazi bamala kusituka. Tewali revolution zonna zaali zibaddewo mu nsi yonna nga mbu basajja be balwanyisiza ekintu kino. Always abakyala bamala kusituka. So as we talk about social media, as we talk about the diaspora, bannaye tutendereze nnyo abakyala. Era abakyala beeyongere okwenyiga mu kintu kino. Abakyala beeyongere. Nabadde jonga we try to discussing analytics zaffe. Abantu abalaba channels zaffe okuva ku age ne twogera ku bakyala nti abantu abasinga okulaba bino ebintu byetukola bali mu age from 20 to 25 naye nga basinga birabira ddala baba mu 25 to 34 then yabaddako baba 34 to 45. Naye abakyala ba playing a role y'amaanyi nnyo nnyo. An example gye nsobola okuwa, it's what happening in Iran right now. Freedom of women. Ekigenda maaso mu Iran kyali tekibangawo naye nga bazzenga abantu beekalakaasa naye tunulira protests eziri e Iran. It's women mwaba following international affairs. Bakazi be bakiriidinze naye kati kigenda na kusukka mu mwezi because of women. So abakyala yonna gye muli bannaye join us. A tweet, you know, whatever you do. But someone is asking those ladies are our heroes. They were ladies. If ladies can be brave enough, omanyi ate abakyala bwe bakola ekintu ng'ekyo ate abasajja batuwa challenge y'amaanyi nnyo. Hajara Namata Gambia. What I'm asking myself, how does these ladies enter in the meeting because that summit is full of security? It is credit to them because they managed to beat the security. And actually they submitted to the committee a list of missing persons totaling to 100 and the Uganda Empya a total yabad data 1,277. Yeah,
1,227, right? 1,277 torture victims. Aha. Kati abadde abuuza baayiseewo mu ngeri ya lukujjukujju. Sigamba nti baavudde eri ne bayingira buyingizi nedda. Mu ngeri ya lukujjukujju nkugambye nti Uganda empya kyadde akugamba power of the women. Gena maaso muganda wange wadde okyamalayo point osanga omusajja yabadde tasobola kuyingira waawo. Omanyi ffe abakyala balina bye bayingira ate abasajja bye batayingira. You understand? Yeah. Tutunuulira and I know many ladies tebaagala kintu kino okyogerako. Naye n'abakyala baplayingako ka role mu kujubisa omusajja oyo. When I was growing up, always Museveni yabustinganga ng'agamba nti abakyala bamuwagira nnyo. Ojjukira kuba baatulimbalimbanga ebintu bibiri when we were growing up. Baatugambanga Museveni alina abakyala bamwagala ne mu kyalo bamulonda. Ojjukira twakula ffenna batugamba kintu kimu. Abakyala bamulonda ne mu kyalo. Naye lwaki yeesibanga ku bakyala? Lwaki yeesibanga ku bakyala? Abakyala ba playing a role y'amaanyi nnyo. Tewaliwo revolution yonna, tewali kintu kyonna, tewaliwo struggles zonna zibeera successful ng'abakyala teba playinze role yaabwe. Kyova olaba nti ne mu committee nga zino Kiryoowa Kiwanuka gye yabadde, abakyala babaddeyo bameka? Allen Buchana wabaddeyo, bangi babaddemu. You know, because omukyala most of the time babaddeyo. And nga bwe tugamba nti the way they managed to maneuver through ne bayingira eyo, osanga omusajja teyandisobodde kukola ki? Osanga omusajja teyandisobodde kuyingira. Kanne ekirala, n'abo abantu bonna nabo bakoowu, n'aba security nabo bamanyi ekituufu. Because what we have done, President waffe akibagambanga bulijjo, kwe kulabisa abasajja bano everywhere. Ensi yonna. Ensi yonna, so buli walumba kimanyi. Naye kyova olaba nti batudiscouraginga nnyo these days. Nze mbalaba comments tuziraba, baggulawo fake accounts. Omwana najja ndaba abaana nga luli abaana olingo ng'abantu betumanyi bokka abakola live be bantu abalina following. But these days omwana ajja n'akola information ye ng'alinako abantu 10, abantu 2. But if the information is good, trust me, omuntu omulala wanaagisanga ajja gisharinga. Omuntu omulala wanaasanga ajja gisharingira JB alina following. JB akole ki? JB ajongereyo. This is what I'm trying to tell our people. But naye temusirika. Anti kati ogenda olaba comment. Muganda Uganda empya. Ekintu kye baatandika era kye bagezaako nnyo okukola kwe kutumalamu amaanyi ku social media. Era bagamba Bobi Wine president wa social media. Ebyo tebibamalamu maanyi baganda bange. Kye baagala okubalemesa kwe kuba exposinga. Because tutuuse wano wonna we tutuuse, it's because of social media. Because of the way you use that phone. Kasitobera ngo ina Twitter app, ina Facebook app, ina YouTube app, use them for the good of our country's journey to freedom. Because this journey to freedom, yes, abantu abamu kale baggwamuko ku maanyi oli n'agamba nti nga tebiggwa. Yes, it's always a marathon. Sigamba nti no tugenda kitandika olwaleero enkya kiggwe. And it's always a combination of such opposing forces. Enkya kigenda kuba kyakabi nga vibe y'amaanyi, then the next day vibe ekendeeremu. Naye tekitegeeza nti nno weekendeeramu ate naawe amaanyi gakuggwemu nedda. Sigala ng'opooshinga. Buli muntu agezaako kumalamu amaanyi banange tomuwuliriza. I can tell you, those ladies, the way they managed to maneuver, ne bayingira mu security ya UN, ne beesanga nga bali munda, kuba bayingidde munda, ne batandika okuleekaana nti bannange omusajja bayayogera bya bulimba ono bujwanga. This is the reality that is happening in Uganda. Microphone zaabwe ne bazimutinga. Of course, abaana adde bambuuza jjegulo nti JB tubale twagala kumanya ani yamutinze microphone, Ugandan government oba UN. Ekituufu kiri nti it's UN. Ekituufu kiri nti it's ekibuuzo nange kyansiza. Naye ekituufu kiri nti it's UN managing microphone n'ebisigadde ye yamutinze microphone z'abakyala abo. Ne babeera nga maloboozi gaabwe tegasobola. Babeerawo omuntu. Actually, tebabeera na UN. Olaba ne Uganda ekiina Uganda like
almost buli kimu mu Uganda almost sometimes ogenda n'olaba nga kifu naye naffe mu Uganda kati ssaawa zino omuntu oyo twamufuna mu parliament. Yes. So tabeera nti oba chairperson naye wabeerawo omuntu nga ye gwe mulimu gwe ng'alina controllinga amanya nti ono y'alina okwogera nti this has to be in order, this has to be in order, this has to be in order. So omuntu oyo aba tabiinako nga wadde tamanyi na bakyala bino bye badde boogera naye ng'omulimu gwe ye kubeera nga everything is in order nga walabawo ekintu kyonna ekitali in order amutinga mutins wabula it's not nti oba chairperson wa committee yakajjeeko nedda. Recently wano twabadde tulaba Honorable Semujunganda. Yes, Semujunganda, yes. Yali mu parliament ka audio ka video akapostinga nange nakapostinga ng'ayogera ku bintu bya M27 because abakongo beekyanza abakongo bagamba Uganda ejje amaje gaabwe this joint force gye baateekayo okuzwanyisa ADF abakongo bali mu parliament nga lwe bagamba tebaagala ate jjukira abakongo babaninga Rwanda Air because bagamba Rwanda is behind M23 babadde baproposing ne mu parliament yaabwe nti ne Uganda Airlines ne bakole ki bagistoping naye byonna nga bigenda mu maaso general manager yagenda ku Twitter account ye n'agamba nti awagira aba M23 kati gwe weegasse mbwera balwanira rights zaabwe kakati mwe mugamba mwegasse n'amagye g'e Congo mulwanyise ADF so oba alai wa Congo kanale gwe alai wa Congo oli kusupportinga the number one enemy owa Congo because omuntu asinga okutigomya Congo si ADF omuntu asinga okutigomya Congo M23 kate mwe mukoze alai ne Uganda mulwanyise ADF the same alai avuddeyo general manager akugamba temugamba ku M23 actually Uganda empya yagenda okukola statement eyo nga KDF that is Kenya Defence Forces evuddeyo naigamba nti esindise bakisooka okulwanyisa oba okutereza akatabanka akalimu Eastern Congo ono bwe yavaayo n'agamba buli muntu alwanyisa M23 abeera wabula beera kintu kyakola kibasi kiruufu kuba olw'ensonga bali mu kukola ki bali mu kulwanira rights zaabwe so Semujunganda kye yagezaako okukola ki ye point ye yagezaako okumaking era nga tanaba najigusa omukazi n'amumutinga omukazi n'amumutinga n'amuggyako eddoboozi mwena mwalaba video eyo so that now takes us to Uganda Empya, our topic of how Museveni is using Parliament to silence critical MPs and to silence voices, dissenting voices. The discussion to the driving at tugitwala eyo kubanga abantu abasinga beebuuza lwaki amaloboozi tegali nnyo vocal these days mu parliament eyo twafunamu omukazi gwe bamuyita Anita Among era nga ye speaker eyaddira olanya mu bigere naye oli omukazi lumbe lwennyini kwegamba yatamiira NRM yatamiira Museveni oba kwegamba there is nothing good kyalaba mu MP nga tawagira NRM example gye tubale tubawa ebadde ya Semujunganda yadde agezaako kuleeta point ate ng'eyamba Uganda kubona omutamiivu bw'abeera nga alina byayogedde biba tebyaffectinga ye ng'omuntu kubajjukira ranka gy'aliko enekozi baagimuggyako naye era at the end of the day it comes back to Uganda as a nation so kati wovaayo n'owagira M23 publicly kyokka nga ate the regional forces zivudde zijoininze hands together bagenzi balwanyisa M23 including soldiers in your country kiba kitegeeza oba olina akatuli ku mutwe kuba abajaasa bali mu Congo obeera obasaddaasa obeera obawaddeyo baliyo bali mu kulwanyisa M23 kyokka ate ggwe eyali komanda waabwe ovuddeyo ogambye nti no banange kimukola ki kya butumbaavu regional forces nazo zivuddeyo zigambye nti nno tugenze kulwanyisa M23 kwegamba nolabira ddala Jebi kangenda kuleka naye kansooke mbasomere ka tweet ka general manager omanyi abantu bayinza okuba tebategeera kitenyini kyeyayogera general manager yagamba bw'ati as for M23 I think it's very very
dangerous for anybody to fight those brothers of ours. They are non-terrorists. They are fighting for the rights of Tutsi in DRC. That was it. That was it. Yeah. So that is a very powerful statement. That is a very powerful statement, because if regional forces join hands nizigamba tugenze kurwanyisa M23 mu Congo, including soldiers in your own country, chokati gwe nova eno gamba chibakola kya butumba obeero namwe muli mu East Africa nga Kenya we yaweereza abajasi namwe muyina okuweereza ekitegeera. So Ssemujjunganda we yagezezaako kuraisinga issue eyo bamumutinze mu parliament ne bamujjako n'akazindaalo. Beautification ya mutinze omulabye n'alabanga omayenze muyita beautification you know Madam Kizigo yadidde complete na mutinga like na omaye yagambye it's not a matter of national importance. Wakirabye? National importance. National importance. But how come it's not a matter of national importance? Billions of money are being wasted every day. And you are a speaker. Oli speaker wa parliament. Speaker muntu mukulu nnyo mu ggwanga, almost abera wa kusatu mu ggwanga. Ayina promoting a peace. Ni empya avuddeyo. Nakola katwiti ne ngamba ndowooza mulaba lwaki dictator asalawo n'agamba nti buli abagenda okulonda speaker abeerawo mu parliament. Omanyi abantu basingo bayinza okuba tebakitegeera, but I think ndowooza mwategeera the power of parliament. Ssemujjwa Nganda avuddeyo raising a point eri very very important. Kizigo n'amuting from nowhere, Kizigo n'amuggyako n'amuting. Uganda pia tunataka naye nga mbadde njala nze kweri ensonga gye tubaddeko mbadde njala concludingako nnyo nga ngamba ku social media n'amaanyi ga diaspora n'abakyala banaye abasajja bali ku kisenge. We have to keep on pushing. Tunyigirize bagenda kujja bakugambe tekikola, bagenda kujja bakugambe tweet yo tekola, bagenda kujja bakuvumirire. The reason lwaki abasajja bano babadde mu UN nga balimba, please gamba n'omulala, it is because of the power of social media. Katuyinza okugamba okay babadde mu UN nga balimba, Uganda empya bituyambirawo ebyo. There's a very good person here, simanyi oba akyaliko, akoze comment n'agamba nti Museveni amanyi amaanyi ga diaspora kuba ge gafunding olutalo lwe. A very good point muganda wange kyawadde. Kakati bano abasajja Kiryoowa Kiwanuka n'okutwala that kind of delegation bakonvinsinga abazungu nti mu Uganda temuliimu tocha. Muganda wange gwawuliriza kyenjagala otegere kiri kimu, ekiremeza ba dictator ku bufuzi, it's money. It is money. Dictator n'abantu be bonna baba akolagana nabo abasinga baba tebamwagala, but they do it because of money. Kiryoowa Kiwanuka tayagala Museveni, sinti talaba Museveni byakola byonna abimanyi, it's because of money. Anita Among speaker tayagala Museveni nti amwagala kuba yavana mu opposition, amwagalako ekintu kimu, it's money. Bonna abantu bolaba ngoyo Chief Justice bonna abava mu North eyo abali ne Museveni tebamwagala, ate naye akimanyi, but they are there because of money. Kati bwe tukola ebintu bino ntubyogerako naye olabanga babadde mu Geneva nga balimba, baagala ssente okuva ew'omuzungu. Tewali yayagala ssente za muzungu nga Museveni, yasinga okuziwoomerwa. Oyinza okugamba nti muyina genda mu lutalo okulwana, trust me, kasita musalako ssente kyobola kati babadde beesibye ku mafuta, because wafuna amafuta kaba kaweddemu awasobola n'okwekyangira ku bazungu ng'agamba I don't care byonna byemukola kuba akasente k'amafuta kangi. Mwabagamba tekola, we are not here to talk a lot. Nze kyengezaako obagamba nti ebintu bino bigenda mu steps. Kasita mukuba ku social media ne mubayolesa akasente, kati akaipod kaavaawo n'abalala bangi nnyo baagenda. All we kyetwagala is kusalako kasente. Dictator yenna, they cannot operate without money because buli kimu kyonna bagula kigule, everything they buy it. Nawe bemulaba bajja ku live kimu nayogera otunula omusajja ng'ogamba man guy agenda kufiira ku live, nayogera ekigambo 2 n'ajjayo akatambaala, 2 n'awanda amalusu, 2 n'ajjayo akatambaala.
It's money. They don't love that government. It's money. So but that's how I conclude that topic je tubaddeko eyo nti bino ebintu byonna it's just nti abantu bategera process yakyo kikube social media diaspora bekalakase bali bakirabe bakwate kasente buli bakwata kasente muganda wange tuba tuwininga. Webale nnyo muganda wange kumaliriza nsonga eyo nzi I would just supplement ngera bogambye tetuzikiza tugende maaso nga tukole ekyo kinyini kyetubadde tukola tewabaawo omuntu n'omu akumalamu maanyi buli akugamba nti byemukola tebiriiyo byemukola bwejwanga tebina gye bigenda kukyusa mugambe yeeriko wegenda bugenzi maaso ng'okola ekyo kinyini kuba the reason as to why we've managed to reach this far it is this consistency. I always tell you guys, things always change if you consistently do something right. Gana pia ochimanyi tulina eddakiika ndowooza nga 5 okumaliriza sheno lwaki tetwogerako katono ku recently the president waffe yabadde ku show with the Resistance Bureau which is always hosted by Jeffrey Smith. Abasinga obungi mumanyi mwamuwa n'erinnya ly'Ekiganda oba if I remember very well, Jeffrey Smith. He hosts the Resistance Bureau show. President of Yabadeko Nenga, the main topic was America in Africa relationship. Now, what I wanted to focus most on, Kagambo Kaba, of course, President Fayogede, Gavia de Vinji, Nyo, Ebirunjo, never waiting to change Agala, Baganda Fabariku live Shen, Baulide, Erabategere, Yagambi nti. Yategeza Bazungu nti. Sitwagala Bazungu. Baveri bajje batukubire Museveni aveeko nedda. We want yagambye baagala abazungu balekerawo okufandinga Museveni. They should stop sponsoring our oppression. Yakyogedde kati ngenda kusalamu actually part eyo njibatereyo ku platforms zaffe ez'enjawulo. He said we don't want the Americans to come and fight Museveni. We want the Americans to stop sponsoring our oppression. That was a very powerful statement. Kuba, abantu amu balina misconception yeno, nti balowooza nti amagye gagenda kuva mu UK oba mu America, ntino gajega kwe Museveni gamujeko. Nedda si bwe kigenda okubeera. No one is going to come from nowhere to come and fight Uganda's battles. No one is going to come from nowhere to fight for you. Muganda wange gwampuliriza era gwali ku live eno. Ekyo kyennyini kyokola kye kituufu gwe agenda okwejja mu mbeera eno obusajja butufuze for the past 36 years and the country is just sinking deep in the mess. In order for us to redirect this country back to the right rails, we have to do something, and no one is going to come from nowhere to do what you want to be done. Only that if you take an initiative and find whatever you can do, ochikole, that's the right path. So mugana wange simanyi nti wajje mu sheeyo nawe oyinza okubeerako kyogera ku kyoneza akantu ako ke kasinze okunkwata ku mutwe. Omanyi bagenda ne bagamba nti oli nnyo ku bazungu ndowooza badde bagambye singa bagamba Bobi Wine tabawabweru naye one thing that omuntu yenna alina amagezi like kyosooka okulowoozaako kwe kugamba n'ogamba mu nsi ze mbadde ndaba president waffe ng'agenda mu Kyagulanyi omanyi erinnya lya Bobi Wine nze lyankwata so bannaye oluusi mundekanga nenkwesa Bobi Wine ensi Bobi Wine zasinga okugendamu zemulabye ennyo abeera nnyo e US okitegeera to an extent wandigambye singa Bobi Wine abadde yeeguya nnyo abazungu teyandiboogeddeko oba yandiyogedde ku bazungu balala naye so si US naye abantu abalabye show eyo kyova olaba nze naddira n'ensalamu submission za Bobi Wine zokka ze nateekayo because I knew it was long neŋŋamba kanziyo submission za Bobi Wine zokka ze mba nsalamu abantu bategeere kiki yabadde ayogera. Yasooka ne point n'agamba nti tayagala kubeera rude naye alina okufuna engeri alabe engeri gya presenting ekintu kino n'agamba tetwagala mujje mutulwanire you remember naye nga woogambye but stop funding our oppression. Stop funding our oppression. N'ayogera n'okwogera engeri how ensi ezo gye zikolamu nga olaba US nti baba ne interests zaabwe mu region
kati abantu abasinga ddala omuntu wa wansi kyatategeera ekyo n'agamba naye lwaki abasajja abo bafandinga ba dictator kati dictator abeera dictator nti ekintu ekibi yakola ki akikola as long as afuna ki afuna sente because US actually ebefandinga maje kuba balowooza nti facilities abamaje like aba soldiers ba US facilities baba bayina ne bano Uganda baba bakozesa mwezi entalo for example nga Somalia bambi baba balowooza nti facilities ezimu zibagenda okukola ki okubeeramu ne batamanya nti dictators don't care sente zisinga zonna baziweereza katugamenti zigenda Somalia sente zisinga zonna nesibira mu State House kati baali beesiba nnyo ku dictators ddala gavumenti ez'ebweru ezo lwakuba dictator babanguyira naye ate ne batategeera nti n'omuntu atali dictator he can still take care of your interests wezibanga nungi kubanga mumusinga okwadvocatingira democracy but wetukigenda ennyo deep tuyinza okukiwanvuya omuntu n'atakitegeera naye nga yonna nga submission wooziraba kyekiri kye mbadde nkugamba it is all about money. We have to understand the power of money mu lutalo. Museveni yagenda mu nsiko for 5 years. Tiyatwalayo bantu be. Ochula, yes abantu bagenda ne balwana, but what supported him is the aid. Yes, sente y'omuzungu okuva ebweru. Yemmere gye babbanga, ebisolo by'abajjajja baffe bye baasalanga ne babba. That is the power of money. Kye twawangulako okulaba nti iPod yagenda. This delegation ewa njirabidde erinnya JB esookezaako DFC something ababadde basupporting Netherlands. Yali efundinga iPod. Yes. Nibabanga bagenze baganda bange that's a win because Museveni used to get billions and billions of money okuva mu iPod. Kakati n'abalala bangi nnyo basazeeko akasente because balaba tocha egenda maaso mu Uganda embeera egenda maaso mu Uganda nakugambye yasobola Bobi Wine akyesibako nnyo because yategeera oba amanyi the power of money. Badictator mu nsi zonna baganda bange bakozesa sente obwo obusajja bwa FC n'olabanga kali ku muntu kamutta because babusasula sente ezisingako ne wa UPDF. Lwaki mu mbeera embi lwaki we mwalabanga mu campaign tebaleetanga ba UPDF betumanyi mwalabanga abasajja bagobereranga Kyagulanyi obwo obusajja bwa ADF wonna bulabikanga obwabubwe obino obusajja bwa SFC kiki ekibukuumira ebyo money. It's money. Ninga ate ngaffe Uganda ensi because nabo bennyini ate dictator bennyini bamubba. Olaba obuzibu bwa dictatorship awa abasajja b'essente naye abo bennyini bamutunuuliranga nga bagamba muzeeyi mu kituufu kyo tokyalina future. N'abawa ssente ne bazibba ne bagenda ne bainvesting ebweru ne batwala abaana ki ebweru ne basigalawo okubakuumirawo ssente zirina okuba nga zikola ki ssente zirina okuba nga zijja. Notunulira budget tuli twajogerako 48 trillion. Naye nga sente zisiba zigenda mu State House. Mumulowooza Museveni alina olubuto oba alina kibbaga kya sente mwaziteeka nti buli sente zonna za Museveni. No, alina okuzigaba asobola okusigala mu ntebe. So ekintu kyonna ekisalako fund kikulu nnyo nga sente zibadde zisinga omuteekera mu ntebe sente zivaawa sente ziva bweru. Sente ziba bweru. So baganda bange tetwenyooma mu diaspora tusigale nga tukola kye tukola buli kimu akantu konna akakendeza ku sente. It's very 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 important. Alright, muganda webale nnyo nga tumaliriza era nange kanyongera okubajjukiza nti ekitwala Museveni ebweru oba delegation ngene yabadde mu UN kwennyonnyolako such that funding itestoppinga kwaffe kye tubagamba mulekeraawo kufundinga Museveni ne tuteekawo ensonga zaffe. Reason number 1 bweti, reason number 2 yene ensonga, reason number 3 neeno. Kati bone beesitula nga delegation yabadde yadde abantu 13 nga bakulembeddwa mu Kiryoowa Kiwanuka ne bagenda ne batwalayo obulimba bwabwe bonna. Lwaki babutwalayo? Jebi katono nnyo. Twabasomedde ono kamuddemu erinnya. Bane ekintu ekiri very important. Yes, Jebi tugenda kutimba abantu bano naye mu ababadde bakajja ku eno
bannange njagala mutegeere nti Kiryoowa Kiwanuka teyabadde yekka abatandise naffe basomedde amannya abaddemu n'abantu okuva mu Uganda Human Rights Commission abasayininze kidocument ekyo naye JB golooza baalidde mmeka golooza omuntu ali mu Human Rights Commission okukkiriza kiripooti kya Kiryoowa Kiwanuka it's money esikati zezo sente zetwogerako gwe Uganda empya walabye I'm going to give credit to the civil rights organizations, the victims of torture, the concerned citizens of Uganda and friends of Uganda, the ones that submitted a report on kuyabadde akolaki kuyabadde asinzira okwogera bino byonna bro report yabadde nnungi nnyo yabadde detailed bulungi nnyo yayogedde ku bintu bingi nnyo habeas corpus zona yazogeddeko bulungi nnyo kuba abasajja bano actually you are reminding me of something as we speak now. Jamushidi Kavuma was arrested, actually not arrested, kidnapped last Saturday in the night, and up to today, we don't know where the guy is. You know what happens as we speak now, implying Baba Denga bali mukogera bujwango mu United Nations nenga atene ebikolwa ebyeko bikyagenda mu maaso. Nkugambye muganda waffe Jamushidi Kavuma, as we speak now, we don't know where he is. For now 7 days, he was abducted last Saturday night. He was abducted on at the start of this month, recent on the 5th. Up to now, today is the 12th. We don't know where he is. Lawyers bagezezako kunonya mu detention centers enjawulo, gazetted and non-gazetted. Family members bagezezako kibasobola, bakwano bagezezako kibasobola. Tebayina webayina babuliddwa okumusanga. So naye ng'olaba organization eri funded okubanga erina okwogera ku mbeera ya Jamshid nga ne media platforms tezinnaba kukyogerako bali Geneva basayinize mu ggwanga kati muganda wange kyetugezaako kugamba munnaye that is the power of money. Mutunuulire mumbulire y'ensinga erimu dictatorship nga bagagga. No, mumbulire ensi erimu dictatorship nga bagagga. Ngenda kuwa example. Abantu abasinga balaba Russia senga yayine Russia abantu abakontrolinga economy yayo. Itasaako nayo. Beba bilioni abakontrolinga buli kimu itasaako. Naye nga abantu bangi nnyo Russia ogera n'oginoonyerezaako bali baavu nnyo naye abantu balaba abazungu balowooza nti teri bazungu baavu. But especially by dictator nga mu Africa muganda wange oyina okubeera omwavu kakati gwe wootabeere mwavu onaamweguyooti oyina okubeera omwavu kati ate problem nti kati ate n'abantu be bennyini kuba yajja yekennyini ngenda mukootinga yekennyini dictator yagamba nti abantu ababba ssente mujukira statement eyo mukasa ababba ssente ne bainvestinga mu Uganda. Do you remember that statement? I remember it very well. Yagamba kasita bazimba ne bazinvestinga mu Uganda. Tubakwate empola wetuna tubakwate empola kasita bazimba ne bazinvestinga mu Uganda tubakwate empola otherwise wetuna bayinyiza ubazibba bayinza tuzitwala mu nsi endala oyo Museveni ng'akyogera omwaka oguwedde. Naye JB omanyi abasajja ab'ebizimbe bye bayina outside omutali mu Uganda. Omanyi sente ze bayina economy bwezityo wezifa ezaba dictatorship abantu ababba sente twabagamba luli economy budget yaffe mu Uganda 48 trillion as of now. Omuntu alina okunoonyereza enguzi IGG najja n'abagamba 20 trillion of that zibbibwa mu nguzi. Okitegeera kati obuzibu mwina abantu ababba sente mu government bagenda ne bazinvestinga outside ne batwala abaana baabwe ebweru ne bagugula ebizimbe ebweru. Abalala basinga okuleeta buli kimu bagamba investor ne babajulisa ba investor naye nga ba investor buli mwaka basibira ku profit repatriation kitegeeza abasajja boolaba obwo obuyina obugamba mu investor mu Uganda naye nga buli mwaka bubala amagoba ge bukoze ne buzza ewaabwe bubala amagoba ge bukoze buzza ewaabwe. Example gye ngenda okugamba ye financial institutions mu Uganda nti banka zammwe zonna oba banka zaffe zonna ze tulina mu Uganda zonna z'aba foreigner buli mwaka amagoba ze bakoze teba investinga mu Uganda bazitwala bweru. Musigale nga muli baavu
nenga goloza regime ya Museveni tekiraba ensinga Uganda bwe tutuse ntubanga tetuyinamu bank ziri owned na locals mu Uganda abasobola okufuna amagoba ago gonna omwaka ne bagazza mu nsi. Bank, it's very simple. Bank za Uganda zonna ziri owned na ba foreigners nga buli mwaka batuula ne bagamba tukozegana amagoba sente zonna ne baziziwa. Oza tebakiraba naye bakimanyi kirina obbakuumira mu bwavu so that wanaagenda eruweero ne mumulaba n'akuwa ebbaasa ogenda okukebera n'ebbaasa nga muli mu mutwalo n'olaba abantu nga balaajanira t-shirt so okuba nti bamwagala lwakuba baavu. Yes, mugana wange JP. Go ahead. Oh, obudde no butugenzeko mugana wange to winding it up. Naye what I can say nga wanadde mmalirayo wali nti ebintu byonna bye tukoze biviiriddemu abasajja wano kubeera nti balina okwewozaako eri mbazungu sente zisigale nga zijja. So kyonna kye tuli mu kukola ba kyonna gwe kyoli mu kukola muganda wange, let's just triple the efforts because if we can force Museveni ogenda okwenyonyolako mu UN such that abasajja tebakatinga fund sente zisigale nga ziflowinga mujjukire nti eyo iPod yo twagigoba so those billions no longer flow in Museveni's pockets. So and of course n'ensimbi endala mpitirivu nnyo zikyali just on the line. So twongera maaso nga tukyapika we can only win over Museveni if we weaken his financial muscle. That we can do, and that's what these comrades are doing. So whatever gwe nawe kyonna ky'osobola okukola tugende maaso nga tukikola lw'ensonga otubanga tusobola obbasitula ne baganda ne beewozaako sente zisigale nga zikyajja mu nsawo zaabwe kwabwe tugendayo eri nga bwe nkugambye abaana bateekawo of course abaana bali brilliant bawandika reports eziri well detailed nga zirina buli kimu. So bano ne bagenda ne beewozaako lwaki sente zisigale nga zikyajja. So whoever can help please, whoever can step up please, whoever can fill in the void please just do it because at the end of the day fena kigenda tuganyulwamu tubeera nga tweyagalira mu Uganda empya. Nenga above all I thank those 5 ladies who stormed the UN meeting neba whitewashing bujwanga wa delegation eyabadde ekulembeddwa Kiryoowa Kiwanuka. I thank waliwo omuntu genjagala okwebaza muganda wange Uganda empya abadde consistent nnyo era nga akyakikuba yadde ayagala kujja kubeera ku shena abeeko obugambo naye bwayisaawo. I don't know whether you are on muganda wange Masaba Faustine. I thank you for your consistency. Funayo omuntu funayo kolo omu just mudakika nga 2 summarize. Uganda I mean Masaba Faustine oba wooli ko Inspiring Minds nawe oba wooli wadde oyagadde okujja tubeeko bitwogerera obiriko nekyoyogera on this show. I believe Uganda empya kampiteyo omukyala ajoininge ku shena abeeko nekyayogera. Leeta inaaliko tulabe tusiibule. Yeah, because kiraka bonna b'empita tebali ku sheno. Ngata addingako. Let me add someone else. Kaima Dennis asindise request Ronald Muwanga yasindise that. Okay, let me approve Ronald Muwanga. Connection failed. Why? Okay. Now that means Kaima Dennis. Njagala tufuneyo ku mukyala Uganda empya. Luli twafuna basajja bokka. Guys are not adding. Why? Era gabulazi adding naye kiraka network eri poor on those ends. Very serious abantu bakutya. Nedda requests we ziri wano mpitirivu naye wenza proving okay.
Muganda wange Steve. Okay. Can test Steve SK. Adingeko. Ogambye otya? Be serious. SK kirimu adding up. What's going on? Okay, twakiwadde dakika 2 wekibanga kiganye nga tusiibula. Kanindeko no SK. Next time jabo a number ya WhatsApp bakuba. Maybe it's a bit easier that way. Yeah. Hajara Nabukeera. Oyajara abeerako nnyo oyo. Hajara abeerako nnyo. Stade mumanyi linnya lye ndirabanga nnyo nga liyita. SK, Steve SK, I believe your network. Kwawano, you're not connecting. I sent you an invite. Okay, no answer. Let me add Zahara. Yita Kayima Dennis oyo. Mpulire ku statistics zagamba okutuwa. Mumanyi njagala nnyo. Yeah, Kayima Dennis adding anetali mugattako. I don't know why. Kayima muganda wange tuli muku. Okay, you are joining. I'm joining. Naye failings. Let me try one more time. Let me try one more time with the Steve SK. Tulabe. Nenga Shane Musolo Jongerayo. You can post it wherever you want. We don't have any limitation. What chitwagala ye message okutambula. Anyway, tuleke najji wanvuya nnyo bwe kibanga kiganye, we'll try next time inshallah. Nange nabanga ekiganye kuba requests weziri wano mpitirivu naye. Okay, muganda wange, I believe abantu okujoininga in kiganye. Muganda tusibula abatulaba. It has been a wonderful show. Soko tuweyo obugambo obusembayo. Banemwe bali kubeerako mwenna ababaddeko. There's some people be nalabye be twatandise nabo era nga nakati bakyaliko. Thank you so much for your time tugezaako. So remember, let us be consistent. Tukole kyonna kye tulina okukola tulemereko. Abawangula be bokka abalemerako. Tulina okulemerako. We are seeing results. Soko demu obadde obuuseeko. Bade mbuseeko. Bale kingizaawo gamba nti nze yakumaliza nde naffe okuva twatandikidde mpaka kati. Consistency ze kye mbasaba kyokka, tusigale nga tulwana. Abalemerako be bokka abawangula. Until next Saturday, mbaagala nnyo. Peace. Okay, webale nnyo muganda. I believe kyabadde agezaako kutegeeza muganda Uganda empya kubeera network ezeemu n'emusumbwamu nti tetulemerako. I mean tetukola tetupowa tulemereko, because abalemerako be bamalako, and that is the absolute truth. For whoever has been live since we started this show, thank you. We shall always be here, as we have always been here, every Saturday 9:30 p.m. So for today, waliwo bukutekutemu just but we shall always be 9:30. Thank you.
for being on the show.